Hello, everyone. Hello, everyone. So excited for those of you that were able to join us today. I'm here in Harare in Zimbabwe, and at the end of a wonderful week where the Global Legal Empowerment Learning Lab was able to come and do some deep learning with sisters here in Zimbabwe and just have a wonderful time of exploring community justice and participatory action research. And so we are very excited to have a group of friends, some here in Zimbabwe with us, others joining from other parts of the world. Because of connectivity issues and technical issues, we are starting just a little late, but I think that we are ready to go, and I'm excited to launch us. So the topic of today's panel is really looking at disasters and how those are caused by lack of participation of local communities, and how we can start to address disasters by participatory action research and by community justice. One other short thing that I want to get to is that we will be translating everything into Shona. And so with that, I'm gonna pass it over to our translator to translate the introduction. Thank you. Makadi and Nonsi Taylor. I'm here in Zimbabwe. Ndiri kuno kuZimbabwe. Nishamwari dzangu dzekuZimbabwe. Nhasi uno takaungana tese pano kuti tikwanise kudzidza tichitaura pamusoro pe zvinhu zvinenge zvichiitika munharaunda dzakasiyana siyana, zvakafanana nezviitiko zvemafashama emvura, zvakafanana nezviitiko zvinoshungurudza vanhu zvichivabvisa munzvimbo dzavanogara. Ini zita rangu ndinoitwa Karen Gwanzura, ndinenge ndizori translator wenyu. Thank you. And so to go ahead and get started, we have 5 wonderful panelists with us today. And so I'm going to go ahead and have each of the panelists begin by describing the local context in which they're working. I'll also have them do a brief introduction into their bio, and then we will have a chance to really explore these topics. I also wanted to introduce our wonderful interpreter, Karen. Hi. And with that, we're going to go ahead and get started. The first panelist you'll be hearing from today is Minus. Munhu wekutanga wamuchanzwa achange azori padare anonzi Minus. Hello, how are you? Ndinoinzi Minus Matanda. My name is Minus Matanda. Tinogara muno muZimbabwe, ndiri chizvarwa chemuno. I stay here in Zimbabwe and I was born in Zimbabwe. Nzvimbo yandinogara inonzi Manicaland. I stay in Manicaland in Zimbabwe. Takatamiswa kubva kwaMarange muchiadzwa ndichiiswa kunonzi kuAdha Transvaal. I was relocated from my birth area in Marange when the diamond mining companies were coming, and I was relocated to Chiadzwa. I was relocated to Adha. Nekutamiswa ikoko nezvandakasangana nazvo zvakabva zvandipa kuti ndiite mumiririri wekodzero dzevanhu. Because of the experience of being relocated from my birth area, Marange, to Adha, where I'm staying now, this made me to become a human rights defender for my community. Zvichinyanya ndinonyanya kumirira kodzero dzemadzimai zvakanyanya uye nevana vasikana. Mostly I do work around women issues and especially children as well. That's my passion as a human rights defender. Thank you, Minus.
Our next panelist is going to be Felipe, and I'm going to go ahead and hand it over to him. Wewedare wedu achava anonzi Felipe, ndio amchaona. Thank you, Tyler and Karen. How are you doing? Okay, my name is Felipe. I am from Argentina, South America, and I work at Movement Law Lab. We aim at Movement Law Lab to build infrastructure for movement lawyers in the US, but also internationally, to enhance their power as lawyers who work with affected communities, with social movements. So we are, yes. Starangu ndinonzi Felipe, ndinobva kuArgentina, ndokwandinoshandira. Ndinonyanya kushanda nemabato akasiyana siyana tichiita zvekodzero dzevanhu. I work specifically for the global program that coordinates the global network of movement lawyers. We are in 26 countries, and are lawyers who are committed with groups that has been historically faced situations of structural oppression. So considering that this is a context where neoliberalism together with authoritarianism and fascism is developing more and more in the world, we are trying to develop practices of solidarity and a platform by which we can exchange our learnings, our set of practices, and solidify our bonds, because these oppressions are structural and are global. Ndinonyanya kushanda ndiri kweta pane chimwe chikamu chinoonekwa munyika dzakasiyana siyana dzinosvika kuita idzo 26. Zvakanyanyisa ndinonyanyira kusimbira kuti mabato ari kusimuka anga achishanda nenyaya dzekubatana, vachibatirana pamwe chete vachimiririra kodzero dzevanhu. Thank you, Felipe. Our next panelist is going to be Bethany. Hi, it's lovely to be with you all today. My name is Bethany Carson. I work in the United States at an organization called Grassroots Leadership. We're based in Texas, and we are working for a more just world in which incarceration, deportation, and criminalization are things of the past. We are working in an increasingly authoritarian and fascist, racist government, and really responding to a lot of recent attacks on people who are communities who are criminalized. Zita rangu ndonzi Bethany Carson, ndinobva kunyika yeUnited States of America, kuguta reTexas. Ndinoshanda nebato rinoshanda munharaunda. Imomo tinomiririra nyaya dzevanhu vanotamiswa, tinomiririra nyaya dzevanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiuya kunogara munyika imomo, uye zvakare tinomira kuti vanhu ava vave nekodzero kunyange paine zvinenge zvichiitwa nehurumende zvinoshungurudza vanhu ava. And we organize with members who are immigrants who have been impacted by the immigration enforcement, as well as by the criminal legal system, as well as people who have been formerly incarcerated and detained, and currently incarcerated people as well. Tinoshanda zvakare nevakasungwa vanenge vari muzvitirongo. Tinoshanda zvakare nevanenge vakashungurudzwa nevanoita basa rekusunga vanhu vanenge mapurisa. Saka ndo zvimwe zvezvikwata zvatinoshanda nazvo, vasungwa nevanenge vasina kubatwa zvakanaka neavo vanoita basa rekuchengetedza mutemo. Thank you, Bethany. And up next, we have Tom, who is joining us from Thailand. Tom, over to you. Hi, everyone.
I am Tom Virachat, and I'm with International Accountability Project. We are international human rights and environmental rights organizations, and we work with communities, civil society, and social movements around the world to change how development is done, and through participatory action research. Makadi, ndinoitwa Tom, ndinoshanda kubato rinonzi International Accountability Project, apo tinoshanda nemapato akasiyana-siyana ane chekuita nekubatana kwevanhu vachienda mberi, ane chekuita zvakare neavo mabato anomirira vanhu pakodzero dzavo. Uye ndiripo pakushanda tichishandisa chinhu icho chatinoti feminist participatory action research inova tsvakirudzo muchishona. Thank you, Tom. And then we are also with our sister Mela, if her connection is working. Mela, are you there? Hello everyone, my name is Mela and I was in Zimbabwe just a day ago, and I work mostly in Zimbabwe working with working within the extractives, but focusing on climate change from a feminist perspective. But I also do regional work across Africa, organizing women in different countries across Africa, focusing on the women that are living the climate crisis. Thank you. Rangu ndinonzi Mela Chiponda, ndanga nditori kuZimbabwe nguva yapera iyo. Ini ndinoshanda zvakanyanya basa rangu muZimbabwe, asi ndinoshandawo nedzimwe nyika. Ndinonyanya kushanda panyaya yezvicherwa uye ndichishanda panyaya dzemamiriro ekunze, nekuti kushandwa kwekunze kunokonzeresa sei muraramo dzemadzimai. Ndinonyanya kuita izvi ndakarerekera kumadzimai uye kwavanobva kunharaunda kwacho, ndichishanda nawo munharaunda dzavo. So thank you all of the panelists for being here. Thank you for your flexibility and the ways that you are working. To start us off on today's panel, I want to really interrogate the substance of what we're talking about today. And so as is in the title of the panel, there's this idea of disasters. And so I think it'd be really great to sort of share what disasters are you facing, or what disasters are the communities that you're working with facing, and how have they crafted strategies and responses to that to fight the injustices that arise out of those. And so I'd like to start with Minus. Chekutanga tichipinda panyaya yedu kana kuti pamuongo wenyaya, tiri kunyanya kutarisa nyaya yemabongozozo anowanika munharaunda dzedu, uye kuti vari munharaunda ava vakwanisa sei kuti vagone kurarama nezvinhu zvavari kusangana nazvo. Saka chekutanga tichapa nguva kune mutauri wedu anova Minus abva kuZimbabwe. Inini ndakamira ndiri muZimbabwe, ndiri muno ndichimirirawo macommunities emu. I, as Minus, I stand for communities in Zimbabwe. Tichitaura panyaya yefeminist participation, ndinoda kutaura panyaya yekuti tasvika munyaya yekuita research tichitarisanazve nematambudziko atinosangana nawo nezvakaita kunana mafashamo nekutamiswa. One of the disasters that we face as we are talking about this topic of feminist participatory action research is floods in Zimbabwe, and also forced relocations to making way from extractives and new developments in the country. Zvinova izvo zvinonyatsa kuti tione kujeka kana takamira tiri kuita nyaya yefeminist participation, kuti vanhu vanogara sei uye tingaite sei kuti madzimai agone kuzomira achirwisana neizvi. Feminist participatory action research has paved way for us as women to stand for ourselves, to find strategies
to resist even a relocation, to find strategies even to adapt and demand accountability to those that would have come and destroyed our way of life. And even when we have faced such disasters as floods, feminist participatory action research has really helped us to do a correct needs assessment and to map the way forward as a community. Takaona kuti kumashure uku pakaita mafashamu, nyaya iripo ndeyekuti zvakanga zvisina kunyatsa kuongororwa nenguva yakafanira. When the floods happened in 2019 in Zimbabwe, we realized that there wasn't much research that was done concerning that area. Zvaikaizoita kuti zvitiite kuti tishaye hama dzedu, uye tishaye misha, uye tishaye hupfumi hwedu hwatanga tinahwo munzvimbo dzedu dzatakagara. So because of not having enough information concerning the floods and the aftermath of the floods, this caused our families to be displaced. This caused even our loved ones that we lost in those floods not to be identified and given a decent burial. Ndizvo zvakare zvakaita kuti tinge tichishayazve zvekubata nezveupfumi hwedu nezvatiri kuti tinyatsa kuona kuti tichine kutsiga ere mukati matiri, taita zvekutamiswa tisina kunyatsi kumira zvakanaka. This lack of information or research caused us as women to not be able to survive in terms of livelihoods. And speaking for those that were relocated, when we didn't have enough information, we were actually faced with a dilemma as we were working with these companies. Saka takaona kuti zvakakosha kuti chinhu ichochichi madzimai tibve tanyatse kumira tichinyatse kukokorodzana, tichipanana pfungwa, tichibatana kuti tigone kurwisana nezvinhu zvinotikonzeresa kuti tizoshaya zvatinoda. This really showed how feminist participatory action research was important to us as women in building solidarity, in building oneness, so that we can stand and fight for our rights as relocated communities. Thank you, Minus. So the same question to you, Felipe. How have you seen disasters as identified by the communities that you're working with? And what sorts of strategies and ways forward have communities found to address injustices because of those? Mubvunzo wauya futi kwauri Philip, kuti wakazviona sei pamakasangana nematambudziko kunyika kwenyu, vanhu vanozvitora sei kana kuti makashanda nazvo sei? Okay, thank you for the question, Tyler. I will try to recover some of the things that Minus said, and trying to look at the commonalities of the context that I have found, because there are many disasters. I mean, not only natural disasters. Ndichaedza zvakanyanyisa kuti ndibuditse zvanga zvakafanana pane zvanga zvichitaurwa naMinus kuti tione kuti zvakaitikawo kwedu nezvakaitika kuZimbabwe ndezvipi zvakafanana. But also I'm seeing, what I have seen during this week in Zimbabwe is that some of the features of the economic order in Zimbabwe and the way it impacts in Zimbabwe are very similar to the ways are impacting in South America and particularly in Argentina. Pandanga ndiri muZimbabwe ndaona kuti zvimwe zvinhu zvakaitika kune nharaunda dziri muno muZimbabwe zvakatofananawo nezvimwe zvinhu zvikuitika kuSouth America, kuArgentina. So I think that I was thinking that a nice way to start talking about this complex question ndanga ndichifunga kuti nzira yakanaka yandingashandisa kuti nditange kutaura nenyaya iyi ndeyekuti chii? is starting with the story of a tree. Ndichatanga nenyaya yemuti. That is the jacaranda. Muti uyu unonzi mujacaranda. The jacaranda is a tree that is native. I have seen here when I landed. It is full of jacarandas. Ndakaona kuti muti wejacaranda hausiri muti unongowanika nzvimbo imwe chete chete. Ndakaona futi kuti kunyange pandakauya kuZimbabwe mujacaranda uriko. And it reminds me
my city, my home city, La Plata, where it is also full of jacarandas. Zvakandicherechedza kumba kwandinogara kuti kunowo majakaranda ariko. I have started investigating because I was impacted by this. And the jacaranda is a tree that was born in Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay, that region. Ndakatanga kutsvakiridza ndikaona kuti muti wemujakaranda unoonekwawo wakatangirawo kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzakaita ungana Argentina, Uruguay and Paraguay. And also it has a very nice legend behind it, but then I will tell you because it's beautiful. But then I see that when you offered us the food that you are eating, here it is very similar: rice, beans, kale. It is very similar to most of the food that we eat in South America. Ndichitaura zvakare panyaya yemujakaranda takaona kuti ine zvainazvo kumashure nyaya iyi zvakati asi ndichitaura zvakare panyaya dzechikafu ndakaona kuti zvatakapiwa kudya kuno kuZimbabwe zvakatofanana kunyange nezvatinoona kuArgentina, zvakafanana nebhinzi, zvakafanana nemupunga zviriko zvakare kuArgentina. And also the salsa, for example, it is made of white corn, that the white corn was discovered firstly in South America. Zvakafanana nawo nesadza ratakadya ndakaziva kuti sadza rakatanga kuzikanwa kuSouth America ndiko kwakatanga kuonekwa kuti chibage chinorimwa uye chinokwanisa kudyiwa. And also there are many references here to the Zambezi River. Pane zvinhu zvakawanda zvinotaurwa uye zvinofananidzwa neZambezi River. In Argentina we have one rhythm that is called zamba. KuArgentina tine kamwe kamusambo katinako kanonzi zamba. That is the mixture between the indigenous, it means mixture between indigenous and Africans. Izvozvo zvinoreva kuti kusangana kwezvinhu zvezviwanikwa zvagara zvinowanika munyika nezvimwe zviwanikwa zvinenge zvakauya nevamwe vanhu vanenge vachishanya. This is all to say that before coming here, I didn't know anything about this. Saka zvazvinoreva ndezvokuti ndisati ndauya kuno ndanga ndisingazivi zvine chekuita nezvinhu zvatiri kutaura izvi. So I will describe this situation as an epistemologic disaster. Saka ndinotaura nyaya iyi kuti ibongozozo chairo repamusoro-soro. Because the only references that we have in Argentina from Africa are related to poverty, suffering, violence, inequalities. Nekuti nyaya dzega dzatinoziva tiri kuArgentina dzine chekuita nekuAfrica inyaya dzekutambura, inyaya dzekutambudzwa, inyaya dzemhirizhonga, inyaya dzekuurayana. And I'm pretty sure that the references that in Africa you have about Latin America are the same, that we have violence, that we have poverty, that we have inequality. Naizvozvo ndinotarisira kuti kunyange mafungiro enyu imi vari kuAfrica pamusoro peLatin America ndeyekuti tinotambudzika uye kune mhirizhonga yakawanda chaizvo. We have those things. We also are facing similar economic situations. Tinazvowo zvinhu zvakadaro uye tiri kusanganawo nenyaya dzakadaro dzine chekuita kwekunetsa kwemari munyika kuno zvinosanganikwa nazvo kuAfrica. For example, Mela told me about the crisis that you have of the external debt. Naizvozvo Mela akambondinyaurira pamusoro perimwe dambudziko ratinaro muno yenyaya yezvikwereti zvekunze zvatinazvo senyika. In Argentina, since 2016, we have contracted the biggest loan in the history of the IMF. KuArgentina mugore ra2016 takatora chikwereti chisati chakamboonekwa panhoroondo yese zvayo kubva kubhanga reInternational Monetary Fund. So we are, as you are, international debtors. Saka saizvozvo samuino muriwo vanhu vane zvikwereti nesuwo tinazvowo zvikwereti. Each peso, each dollar that you pay for the state and that I pay for the state in taxes travels to the global north.
So we are financing the global north in a very explicit way of extractivism. Mari dzamunobatirirwa semutero nehurumende yenyu kweduwo nekuno iyi mari iri kutoshandiswa kunobata basa risina kunaka kune dzimwe nyika. But we are not just that. We are not just violence. We are not just debtors. Asi hatisingori vanhu vane mhirizhonga chete, hatisingori vanhu vane zvikwereti chete. There's a Nigerian author who I like, who is Chimamanda Adichie, who says that the problem with the stereotypes is not that they are false, but that they are incomplete. Naizvozvo pane munyori wandinofarira anobva kuNigeria anonzi Chimamanda, anogara achitaura kuti dzimwe nyaya dzinokomerera vanhu hadzisiri kuti ndedzechokwadi asi kungoti hadzina kutaurwa nemazvo. So that's the problem with a single universal history, with a single universal story. Naizvozvo ndodambudziko renyaya inongotaurwa yakatarisa divi rimwe chete isingatarisi mamwe madivi enyaya acho. I think that in that respect, the power of participatory action research situated in the grassroots is that it wants to face this unique story. Naizvozvo ndosimba rechinhu chinonzi feminist participatory action research chikanoshanda munharaunda chichabuditsawo madivi ese enyaya asingasooneswi panotaurwa nyaya. So in different contexts, facing common issues, because I've been working with communities in Argentina that have faced displacement, that have faced evictions, policing, militarization. Naizvozvo nyika dzakasiyana-siyana dziri kwakasiyana-siyana asi dzichisangana nematambudziko akafanana, iwo ekutamiswa kwevanhu, iwo ekushungurudzwa, iwe emafashama nezvimwe zvakadaro. We are trying to deploy counter narratives that can challenge this idea of the unique story. Naizvozvo tiri kuedza chaizvo kuti tishandure mafungiro evanhu anongoramba akatarisa divi rimwe chete. So I want to give you my gratitude because of learning of this experience. Naizvozvo ndoda kutendai zvakanyanya kuti ndadzidza zvakawanda kunge ndinemi muno muZimbabwe. And I will leave here. Thank you, Felipe, for those additions. Already a very rich discussion. I am excited for the next three to add their additions. Next, we will turn to Bethany. So again, a similar question. What disasters is your community facing, and what are the sort of narratives of that? And then how are they resisting? What strategies are they implementing? Naizvozvo mubvunzo mumwe chete uchaendawo kuna Bethany kuti agopindura kuti ndeapi matambudziko avari kusangana nawo kunyika yavanobva uye kuti vari kuita sei kuti vagone kumira vachimarwisa. Thank you. So I'll pick up where Felipe left the thread about extraction from the global north. Naizvozvo ndichatangira pasirwa naFilipi panyaya dzezvicherwa kubva kunyika kwavo. So the communities that we work with are facing a different kind of displacement, and one that is largely because of these powerful interests, the same powerful interests that Maines and Felipe were referencing. Naizvozvo nyika yedu iri kusanganawo nematambudziko akasiyana akati siyaneiwo neanga achitaurwa naMaines naPhilip, but nyaya iripo ndeyekuti pane vanenge vachishandisa zvisimba zvavo kudzvanyirira vanhu. The communities that we're working with are coming to the US for many reasons, right? To reunite with family, for economic reasons, because of being pushed out of their homes because of climate changes that are happening that make living there no longer sustainable, but also because of the militarization that has led to a lot of violence that these communities are experiencing. And all of those really, if you look back in the history, you can understand that the United States and other
neoliberal economic actors are very implicated in the reasons why people are forced to leave their homes. Naizvozvo vamwe vanhu vatinoshanda navo vanenge vachiuya vachitiza kubva kunyika dzavo vachiuya kunogara kuno kuti vasangane nedzimhuri dzavo uye kuti vaonewo chekuraramisa, uye vamwe vacho vari kuuya nekuda kwekuchinja kuri kuita kunze, uye vamwe vari kuuya nekuda kwehondo dziri kuitika kunyika dzavo. Tikazozvitarisisa zvakanyanya tinoona kuti nyika yeAmerica kana kuti nyika yeUSA inewo nechekuita nemamwe matambudziko anodzinga vanhu kunyika dzavo anozoita kuti vange vachida kunogara kune dzimwe nyika. And I think it's important to start there and name that as the disaster, the kind of extraction and interference in the lives of people from across the globe, because that also matters in how we then conceptualize migrants and people who are criminalized within the United States. Naizvozvo tichitangira ipapo zvakatokosha kuti tizvinzwisise nekuti kana taakutaura nyaya dzevanhu vanosungwa kana kuti vanopiwa mhosva kuAmerica tinoda kuti tivavone nedzimwe nzira kana kuti nemamwe mafungiro. And being here this week, it's been really interesting to think about the commonalities of our struggles and think about incarceration and policing as a kind of displacement from people's family and community, and the ways in which there are very common narratives about the people who are subject to those kind of oppressive forces. Naizvozvo vhiki rino ndakaona chimwe chinhu kuti zvinhu zvinosangana nevanhu kunyange takasiyana nyika zvakafanana zvinoenderana nechekuti mapurisa mabatiro anenge achiita vanhu. One of the disasters that we're currently facing in our communities in Texas is this new policy that was begun by our governor in Texas called Operation Lone Star, that is focusing on the increasing criminalization of immigrants and everyone who lives in border communities in the southern border of the United States. Naizvozvo rimwe dambudziko ratiri kusangana naro kuguta redu reTexas mutemo munyowani wakaiswa nemutungamiriri weguta redu unonzi uyo Operation Lone Star. Uyu mutemo uyu uri kubatirira vanhu vese vanogara munzvimbo dzine chekuita nekubudiwa kwemunyika uye vanhu vese vanotama vachiuya vachizogara mune dzimwe nzvimbo. And the rhetoric behind that policy is that Texas is being invaded. There, are hordes of migrants, really just ugly rhetoric, but it can be so easily unearthed when it's situated in this wider context of where did those experiences come out of? What is the history that we're working out of, and naming the disaster as these systems of prisons, for example, that originated and are the evolution of slavery in the United States. Naizvozvo mutemo uyu uri kunzi uripo nenyaya yekuti vari kuti vanhu vese vari kuuya kuTexas vari kukanganidza nzvimbo yavo, vari kuvabvisa munzvimbo yavo. Saka naizvozvo zvakakosha kuti titarise nhoroondo kunyange yemajeri, kuti majeri akaiswa kuti ange achizodii. And the history as well of migration and people's current reality. And I think one important thing about really organizing in grassroots community is that we start from the level of
the reality and the lives of the communities that we're working with, and not from the understanding of the people in power. Naizvozvo zvakakosha kuti patinenge tatanga kubatanidza vanhu kuti vazvimirire munharaunda, titangire munharaunda mune vanhu vacho vari kusangana nezvavari kusangana nazvo, kwete kuti tinotangira pane tichinzwa ivo vanenge vane simba kana kuti vanenge vachitonga mafungiro avo. So when we're working with a family member who calls us because their loved one has just been picked up and taken to somewhere that, you know, often they don't even know, that could be a processing center or a detention center, we are walking alongside of them to accompany them in this process of understanding the system, really having the knowledge of what they know needs to happen for their own family member, and when we get in contact with the person for themselves as well. Naizvozvo dzimweni dzenguva tinoshanda nedzimwe mhuri nevamwe vanhu vemumhuri vanenge vakatorerwa ivo mudikani wavo, tichivabatsira kuti vanzwisise zvaakuda kuitika muupenyu hwavo, tichifambawo takavabata maoko zvakare mune zvese zvavangasangana nazvo kusvika vazonzwisisa maitirwo anoita zvinhu. And the goal in that is to secure their freedom so that they can actually speak about what is happening and continue to organize with others who are subject to the same kinds of criminalization and incarceration. Donzo rekudaro nderekuti pekupedzisira vanhu ava vazoone kusununguka uye kuti vazokwanisewo kumira vachibatirana nevamwe kuti vakwanisewo kuzosimba vachimiririra nyaya dzevamwe. Thank you, Bethany. Next up, we're going to hear from Tom, and again, a similar prompt around what disaster, or how do communities define disaster, and what sorts of strategies are they responding to them with, and what can we learn from that? Thank you, Tyler. Yes, I work with a global team of community organizers, and we work with communities that affected by disaster from mostly, investment project, infrastructure project, energy project, hydropower dam, or different types of energy. And that caused, as our sisters from Zimbabwe were saying, the loss of their land, loss of their ancestor domain, threat to their livelihoods. And what I've seen is also the disaster in losing your hopes and dreams, right, to community as they want to. I'll just pause like that right there. Zita rangu ndonzi Tom, ndinoshandawo zvekare nenharaunda kwandinobva dzakasiyana-siyana. Nharaunda idzi dzinenge dzakasangana nematambudziko ekutamiswawo kubva munzvimbo dzavanogara nokuda kwezvinhu zvinenge zvichiitwa nehurumende zvinenge zvichinzi zvinosimudzira nyika, zvinhu zvakafanana nezvivakwa, zvinhu zvakafanana nezvinhu zvinouya zvichinzi zvinoda kuwedzera simba munyika, zvinoda kuti nyika ienderere mberi uye ive iri nani. And we work with different types of communities, and I work in Southeast Asia, South Asia, my team work in Africa, Latin America, and we work with different types of community, like fisher folks, indigenous communities, farmers, urban community, and they are all already vulnerable to the climate-induced disaster. But these quote-unquote development projects from the big international financial institutions just pose these threats, and we support this community to, document their own expertise on their land, their collectives and communities, and document what happened to them and what will happen, what could happen, what are potential impacts, as well as what are their own desire for their own development priorities. What are their hopes and dreams if they were to be in control of how development is to be done?
Naizvozvo ndinoshanda nenharaunda dzakasiyana siyana, kune vanogara kumaruwa, kune vanogara kumadhorobha, munharaunda dzinogarawo vanhu vakanga varipo nechekare. Ndinoshanda zvakanyanya kuti tibatsirane nenharaunda idzi kunyora nyaya dzavo, kunyora zvakaitika kwavari, kunyora zvese pasi zvavanenge vachida kuti nyaya dzavo dzigokwanisa kunzwika zvakanaka. Saka ndo rimwe basa ratinoita, kunyora nyaya nekuvabatsira kunyora nyaya dzavo nemanzwi avo, ivo vanhu vanenge vakasangana neiwo matambudziko ekubviswa munzvimbo dzavanogara nekuda kwezvinhu zvinenge zvichiuya zvichibva kune dzimwe nyika zvichiiswa mari nemabhengi anonga anana IMF anenge achida kuti tiri kukubatsirai. Saka ndo rimwe basa ratinenge tichiita. Through what is called early warning system, we exchange tools such as this one, which we develop with organizers around the world, and Mela and the sister from Marange are part of the guide that we create, Community Action Guide, and then there's a story featuring Mela here and about the community in Marange. So the idea is we collect the stories and tools that different communities have been using, right, to use their local knowledge to fight whatever coming and threatening their life and their communities. I could talk more about that, but perhaps I'll stop there now. Naizvozvo tinoshandawo zvakare mukugadzira zvinhu zvinozoshandiswa pakutarisa zvinhu zvinenge zvichiitika zvine chekuita nemamiriro ekunze, zvakafanana nebhuku ravakuratidzai iro. Ibhuku rakagadzirwa richinyora nyaya dzakabva kunyangwe kuAfrica kuno, dzakabva kuZimbabwe, kune umwe mukadzi wekumarange, apo wakakwanisa kunyora nyaya yavo nekuti vakamira sei kuti varambe vachidzinga avo vanenge vachida kutora upfumi hwavo. Saka naizvozvo tinobata basa rekubatsira kunyora nyaya idzi kuti dzinge dzichinzwika, dzichishandisa ruzivo rurimo munharaunda dzavo senzira yekumira vakamirira nyaya dzavo. Thank you, Tom. And it looks like Mela is not on the call right now, so I'll move on to our next question. So thank you everyone for sharing these reflections and these definitions of disaster, and then also these incredible examples of community resilience. I think a through line that I've seen through everyone that's been talking is this importance of local knowledge. There's a common thread that local knowledge can provide some sort of way forward. And I'd love to sort of hear examples of what that looks like as it's played out, and sort of how you see that really being an essential tool as we look towards justice and addressing some of these disasters. Naizvozvo tichienderera mberi, Mela aifana kunge achitaura asi zvaita sekuti Mela ambobuda. Saka chimwe chinhu chandaona chakakosha charamba chichibuda pane zvinhu zvese kukosha kweruzivo runowanika munharaunda menyu. Saka naizvozvo toda kuti tisvike patinonzwisa kuti ruzivo runowanika munharaunda yedu runobatsira sei kuti vanhu varambe vakamira vachimiririra nyaya dzavo. Kosha kwakaita ruzivo rwemunharaunda yedu. The importance of local knowledge in our environment is like this. Ndezvekuti muridzi wemunzvimbo, mugari wemunzvimbo ndiye anonyatsa kuziya zvinhu zviri mukati menzvimbo yawo, magariro azvo, mamiriro azvo, maseenzeserwo azvo. The importance of local knowledge to our environment is that the people who live in a certain area are the right people that can actually identify
their environment, that can identify their culture, that can identify their physical environment, that can identify everything that has to do with them. So this is important because it is only the people that live in an area that can rightly tell a story. Ivo vanhu vagere munharaunda yavo ndo vatinoziva kuti vazere neruzivo uye vanoziva kodzero dzezvinhu zviri mukati menzvimbo, kukosha kwazvo, zvakadai nenzvimbo dzavo dzavanopirira misha yavo kana kunamatira, zvakadai nemiti yavo yavanotsvagisa mishonga kana kuti inobatsira kuvakurudza dzimba dzavo kana kuita mabvute ekugara nezvimwe zvakasiyana siyana. Those people that live in a certain area are the right people to identify the local knowledge because they understand the history of the land, they understand the benefits that come from the environment, like medicine, like even in terms of religion, they understand how to conduct their religious sessions in connection with their environment. So local knowledge is important because it is only the local people that can rightly divide it and call out its benefits. Kunyange dei kwanga kuri kuti pane nzvimbo dzinocherwa zvicherwa, varidzi vemunzvimbo vanotongoziva kuti apa patocherwa zvakashata zvekuti patoenda chimwe chikamu chehupfumi uye isusu vanhu tasara tisina chinhu. Saka munhu agere munzvimbo anonzwisisa kuti zvinhu izvika izvi hatitorina kana chekubata. It is only the local people that really know where the minerals are in terms of extractive. It is only the local people that will rightly identify the impact of mining, the impact of extractives in their lives to such an extent that they are in a position of better knowledge or even identifying their losses. Vagari vemunzvimbo vanonyatsa kunzwisisa kuti munhu auya akamira pachicherwa, auya akamira pachivakwa, auya akamira kana pane zvinhu zvedu zvinokosha. Munhu uyu anonyatsa kuongorora nekuti vagari vemu kuti ane simba ripi remari here, ane simba ripi rezvekutonga here, ane simba ripi rezveumhondi here, kana kuti chi vanonyatsoziva nokuti ndo vagari vemunzvimbo. It is the local people that can rightly also do an effective power analysis of their environment. Take, for example, if a foreigner comes to their land, it is the people that can rightly provide the needed information in terms of power analysis. Vagari vemunzvimbo pasi rese vanotogona kuziva kuti kwedu kuri kucherwa, vari kuchera ndavanani namazita avo, vari kuchera vachisiya chikamu mukati menzvimbo chinozotibatsira panhaka, vari kupa isu here vagari vemunzvimbo mavari kuchera. Vakaona pasina budiriro ndo vanotoona kuti apa hapana kuita budiriro, munzvimbo muno isu hatisi kuguta, vana vedu havasi kuenda kuchikoro. Ndipo bedzi nekuti ndo vazere neruzivo, zvinhu zvemukati menharaunda yedu tisu tine ruzivo nazvo. It is only the local people that can identify their losses when mining companies come and do extractives. It is local people who can rightly tell their narrative that they are not benefiting from those people, even their children are not going to school, even them as families, they are not surviving or having any livelihoods from the activities that are happening. So it is the local people that can rightly identify or tell their stories, not anyone else. Chinhu chinonzi feminist participatory research action. This tool called feminist participatory action research Chinotibatsira pakuti
vazhinji vanoona matambudziko, vanoona kuti mvura yedu yasvibiswa, vanoona kuti kunze uko kwauya kwafa munhu, vanoona kuti kunze uko muti wedu watemwa, vanoona kuti patinopira mashayi pedu paitirwa zvakashata. Vazhinji vanomuka kweru vakadzi ndo vanoona. This tool is very important to us because it helps us as women to identify what is important to us. For example, any impacts or losses can rightly be identified by the local people who live there. Take, for example, it is women that suffer the effects of climate change. It is women that go down to the river to carry water for cooking and bathing. So it is the women that rightly carry the burden. So feminist participatory action research, it's an important tool that helps us to map a way forward. Vanhu kazhinji kacho taita ongororo nechinhu ichi, takanyatsa kuona kuti patinenge takagara mumabasa chaimo, varume vanopa nesimba kuti mukadzi anofanira kusatungamirira kupfuura murume. Kunyange dai akadzidza, vane rimwe simba riri mavari. Vamwe vanoshandisa kuchichidzira nemari, vamwe vanovati uyai tiite bonde, vamwe vane zvekuita zvakawanda vachichichidzira vakadzi. Asi takaona tsvakurudzo idzodzidzi nekuda kwekuti takange tane chinhu chinozi feminist participatory research action, zvekuti vakadzi vazhinji vakabudisa zvinoitika mukati menzvimbo, mukati menyika, mukati mechero kufamba kuenda kunze kwenyika kana kupinda. It is through the help of feminist participatory action research that as women we were able to discover the patriarchal tendencies that happen in our society. Take, for example, when women try to lead, the men will always tell them down, even if they have the knowledge. For example, through FPAL, women were able to identify their problems. Women were able to freely speak out their grievances and their desires. So, manzwire ataita Tom achitaura kuti anobatsira kana kusimudzira kana kudzidzisa zvakare kuramba tichidzidza. Izvozvo zvinotipa pakuti tinyatse kuona nekuti tikabatana pasi rese tinonyatsa kuona kuti kana vanogadzira mitemo yakarerekera pakutsikirira vamwe vachagadzira mitemo iri straight, nekuti kana kambani yapinda mukati menzvimbo ichida kuita zvekumaina zvechikoronyera, zvinoreva kuti mutemo unenge wazogadzirwa pasi rese unonyatsa kuratidza kuti vanhukadzi vanobatwa so, vanhurume vanoita so, vana vanoita so, vanasikana vanoita so. Unotipa masimba nekuti tinenge tapota nechinhu chinozi participatory research action. As Tom alluded to earlier, that he works with communities and assists them in documenting their information. This is very key as communities in fighting against repressive law, in fighting against these companies that come to invade our society. So solidarity is key as communities if we are ever to fight these repressive laws. Ndingati ipava pandambotaura vamwe vangu vakamirirawo kutaura vachizadzisa, sekuti takatogadzirirwa nzvimbo yekuti kana tichitaura patinenge tichitaura, vamwe vanoshandisa zvemaleptop, vamwe vanoshandisa mafoni, asi sinzi tazviita pari nhasi tatoona kuti tataura nevamwe vanhu vari kumwe kunzvimbo, zvekuti vari kutonzwawo kuti nzira yatorwa iyi kana kuti yatakutora iyi inotibatsira. Ini zvandifadza nekuti ndichanzwawo zvinobva kuItaly, ndichazwawo zvinobva kuNorth America, ndichazwawo zvinobva kuGhana. Saka zvinhu izvozvo zvandifadza kuti ticharamba tichishanda pamwe chete, dai zvichizogona marisosi achititendera, tirambe tichishanda kuita kuti nzira dzacho dzirambe dzichitatamudzwa kuti dzikure tone kuuraya chinhu ichi.
I'm so happy with this online meeting. As I end, that this online meeting has created a space for us to interact and learn from countries like Italy, countries in the Northern America, so that we can stand in solidarity and find ways or strategies to fight against these companies or any repressive laws that come against the community. Thank you, Mina, so much. I think you brought so much to the conversation. I see this interesting thought about how community knowledge is both looking backwards and forwards, sort of the ways that only communities can really identify the impacts and losses that disasters create, and how through power mapping and FPAR and these other types of strategies that it creates a contextual way forward. I think that's a really powerful thing. You also brought up the importance of solidarity and how once a community, how FPAR can bring a community together and sort of add cohesion, but then it can also connect communities up to other movements and sort of the importance of solidarity. I want to turn to our other panelists and see if anyone else wants to add anything about the importance of community knowledge, the examples of how they've seen it operate in their own work. Muchidimbu pataurwa zvakawanda, pataurwa simba ririmo muruzivo runobva munharaunda, uye pataurwa nyaya yekutsvagiridza kuti vane masimba ndianani, uye pataurwa kukosha kwekubatana. Naizvozvo ndichasiyira vamwe varipo padare kuti kana waine kana muenzaniso community knowledge kana kuti ruzivo runowanika munzvimbo vanga vachigoverana nesu, aripo here? Something very brief, because I mean, it's like when do you, yeah, it's like everything is said, I think. Probably to emphasize something regarding the legal discourse and how sometimes the legal discourse operates in building reality from the top, let's say. Naizvozvo pamwe ndichangotaurawo chidimbu mbijana pane nyaya yemitemo, kuti mbumbiro remutemo inombobatsira sei kana kuti inoshanda sei pane nyaya idzodzo dzakadaro. Because of probably my professional deformation as a lawyer, I try to see sometimes how the law not only impacts on communities, but is also recreated, retranslated, performed in communities. So the focus is not if a certain law is accomplished or not accomplished, but how that law is producing reality, and how that law is producing alliances or oppositions and political power in summary. Nokuda kwebasa rangu rekuti ndiri gweta, ndinoedza zvachose kuti ndirambe ndichitarisa zvinhu zvese nemadziso emutemo, kuti mutemo uri kubatsira chii, mutemo uri kubata vanhu sei muupenyu hwavo, mutemo uri kushanda sei, une zvauri kubatsira here kana kuti une zvauri kukanganidza muupenyu hwevanhu. In that respect, I would like to share with you an exercise that I have developed several times with communities from the frame of the popular education. Naizvozvo ndoda kungokudzidzisai mbijana kanyaya kadoko kana kuti kamutambo kadoko katakashandisa kunyika kwedu kane chekuita nekugoverana kwemashoko, kwekuti munhu wese anenge achidzidza, munhu wese achidzidzisa. That is, before we start a session or a workshop, like to set the ground. Tisati tatanga ungano yedu kuti tingowane nguva yekuva pamwe chete tinodai so. We asked ourselves two questions. The first one is, what is law from your positionality? What do you think is law? And we do a brainstorm. And when we do that brainstorm, it shows up words like justice, equality, balance of power,
mubvunzo watinovhunzana pekutanga tisati tatanga ungano dzedu ndeyekuti mutemo unomborevei kwauri sedungamunhu. Tinozonzwa manzwi anenge ana justice, manzwi anenge esimba rakaenzana achionekwa munhaurirano dzedu idzi. So when we ask about the law, when we ask ourselves about the law, in an abstract sense, it's always related to positive expressions. Naizvozvo pese patinotaura pamusoro penyaya dzezvemutemo zvine chekuita nezvinhu zvakanaka. But the follow-up question with communities that has been historically suffering the oppression that the law most of the times reinforces, when we ask them if what's their experience, their material, their concrete experience around law, the words that start showing up are the opposite: injustice, inequality, bureaucracy, large times. Naizvozvo tinozobvunzawo mumwe mubvunzo wechipiri muungano yedu tichibvunza vagari vemunharaunda kuti maringe nemutemo pamakasangana nawo chii chamakafunga kana chii chakaitwa kwamuri. Tinozonzwa kuti manzwi anobuda ipapo manzwi asingaenderani nemanzwi atinenge tataura, manzwi akafanana nekusaenzaniswa kwemukana, manzwi akafanana nekusawa nemukana wekuzvimiririra, ndo mamwe manzwi anobuda ipapo. So what I've learned from that experience that I would want to share with you is to start thinking about how can we navigate that gap that exists, because it's not hard to see how can we navigate that gap between what the law says about itself, what the law promises, and what the law is in the material conditions of existence of the working class, of the oppressed groups, of the ones that has been historically subjected to exploitment. Naizvozvo ndinoona kuti ndakadzidza zvakanyanya kubva mune zvinhu izvozvo zvatanga tichiita kuti tingaedza sei kubatanidza zvakasiyana zvinoonekwa maonero edu emutemo nezvinozonoitika kune vanobatwa nemutemo wacho vari kunharaunda. Saka naizvozvo patori nebasa rekuti titsvage kuona kuti tingaita sei kuti tinge tichizobatanidza zviwe zvinhu zvimwe chete, kwete kuti uku vanhu vanofunga kuti zvakanaka ava vazosvikawo kuvanotaurawo zvimwe pamusoro pemutemo nekuda kwezvinhu zvavanenge vachisangana nazvo. To end, I don't have the answer to that question, but I think that one key is to start thinking about how we rematerialize the legal discourse. Izvozvi nhasi uno handina mhinduro pane mubvunzo wandabvunza, asi chimwe chinhu chakakosha ndechekuti tingagadzirisa sei nyaya dzemutemo idzi. How can we look at the legal system from the perspective of what happens in the real reality, in the material conditions, in the land, how is impacting the land, how is impacting our bodies, and not only being focused on what the law tells us about itself. Naizvozvo tinenge tichida kuona kuti tingatarisa sei kuti mutemo unobata vanhu sei, mutemo unoshungurudza vanhu sei, kwete kungotarisa mutemo semutemo wakazvimiririra. And from that starting point, rematerializing and repoliticizing or politicizing the law, we can start thinking about strategic uses of the legal system, but with all those considerations that come from the knowledge and from the perspective and from how the legal system is lived in those oppressed communities. Naizvozvo tinenge takuchitarisisa kuti mutemo tingaufunga sei patsva, mutemo tingaugadzirisa sei kuti uwe mutemo uchabatsira, uwe mutemo wekuti nyange wakasvika kunharaunda vanhu vane mafungiro mamwe akasiyana kune mafungiro avanga vachiita. Mazita. Thank you. Thank you, Felipe. Tom or Bethany, would you have anything that you would like to add to the conversation? Tom, go ahead. Tom, ungabe Yeah, I just want to add to our sister
was saying about the importance of local knowledge. And what I've seen is it works at least in two levels. One is it's a tools for community-owned organizing. They understand each other much deeper and be able to exchange their opinions and strategize how they want to design their future, right? And it's also give power to community to feel comfortable asking questions to the other side. And I think Philip touch on this a little bit, because often people come from investment company, project developer come, ask them a bunch of questions, and then turn that into environment impact assessment that will approve the project. And this is to reverse the course. Now community are interrogating, investigating what really happened, comparing to different law and policy. I'll stop for translation. Naizvozvo tinoona kuti pane nyaya yambotaurwa namai nesi pekutanga, nyaya yekukosha kweruzivo rwemunzvimbo. Chimwe chinhu chekutanga ndechekuti ruzivo rwemunzvimbo runobatsira pakuti nharaunda dzibatane, dziwane simba rekumira uye simba rekubvunza mibvunzo. Panouya makambani kana kuti ivo vanouya vane mari vachiuya, nharaunda dzedu dzinozokwanisa kubvunza mibvunzo kwavari kana vachinge vane ruzivo. And the process also, it could create a dialogue or an interactions between the local communities and bringing the local knowledge to a different and weird space at the policy level, decision maker levels, which sometimes has no ideas what's going on in the community, and that creates some kind of interaction and dialogue, and it's always a negotiation, right? People who approve billions of dollars that could impact, adversely impacts the community, or come up with kind of disaster plan, had no idea what really going on in community. So we've seen that happen, either community push back, or they want to participate in design those plans and projects, or they want to propose their own solutions. So that's some of the power I've seen from the community-led research. Rimwe simba randaona rinobuda kubva muruzivo runoonekwa munharaunda nderekuti rinovhura mukana wekuti vanhu vari munharaunda vakwanise kunga vachitaurirana, vanhu vari munharaunda vakwanise kunga vachizobvunzawo mibvunzo, zvinozobatsira kuti vatsvage nzira dzekuzvimiririra, nzira dzekubatana munharaunda, uye nzira dzekutsvagawo zvakare kana kuti kutarisanawo nemitemo inenge iripo kuti vakwanise kunga vachizozvimiririra. Thank you, Tom. And I think Bethany has a couple of things she would like to add. Yeah, just a couple of quick examples from our work. In the United States, we have a lot of NGOs and consultants who consider themselves experts in criminal justice and immigration policy. Naizvozvo kuUnited States tine mapoka akawanda akasiyana-siyana anoona nezvemitemo, vanozviti ivo inyanzvi dzemutemo. Ndoda kungokupai kamuenzaniso kadoko-doko. And currently in Austin, we have consultants who have written reports for the county or university, professors who are telling us that we, being the county, should build a more humane women's jail. Pane zvimwe zvinyorwa zvakabudiswa zvakanyorerwa kune vezvidzidzo, zvakanyorerwa kune veguta, kuti zvakakosha kuti wake zvimwe zvivakwa zvichazogara wakasungwa. Zvivakwa izvi zvinofanira kunga zviri zvivakwa zvinokwanisa kuti madzimai akwanise kugara upenyu hwakanaka. But the community members who have been formerly incarcerated, who have had family members incarcerated,
in that jail and in others know the impact that incarceration has on families and communities, just a huge psychological, financial impact on entire families, on the children who are going to be future generations who grow up with increased trauma. And so they know what is good for their own communities, and it is not an expanded jail. Naizvozvo vanhu kana kuti hama dzevanhu vakasungwa dzinoziva pazviro kwazvo kuti chavanoda dzimweni dzengo hakusiri kuti jeri riwake zvekare, asi nokuti vanenge vasangana nezvimwe zvinhu zvinovakanganidza pfungwa, zvinotora mari, uye munguva inotevera zvichazobatawo kunyange mhuri dzavo pamberapo. Zvinoratidza izvo kuti vanenge vaine zvimwe zvinhu zvavanenge vasangana nazvo, asi vanenge vanyora vachiti vanoda kuti majeri avo akudzwe, asi ivo vanenge vanewo zvimwe zvinhu zvavanoda zvisiri izvozvozvo. The other example is we have a campaign to shut down an immigrant detention center called the Hutto Detention Center that has detained women for a very long time. And recently, the government decided to pull out all of the women. They were either freed or deported, and change it to be a men's detention center. Umwe muenzaniso wechipiri wandingataura nezvawo ndewe imwe nzvimbo yanga yakagadzirwa nehurumende inonzi Immigration Detention Center, uko kwakachengetedzwa madzimai akawanda, asi mushure maizvozvo madzimai aya akazobudiswa, mamwe akadzoserwa kunyika dzavo. Saka naizvozvo jeri iri rakazochinjwa kuva jeri revarume. And I think there's a trend in the immigration movement to kind of put things in boxes, to say, oh, now it's not a detention center for women or children, so now it's not important. These are just men. They maybe deserve more to be there. Pane kanga kuitwa karipopo kanoitwa nevanhu vanotamisa vanhu kuti vanotiza pane nyaya chaipo. Zvakafanana nekuti vanenge vakungoti harisisiri jeri revakadzi, ratoo jeri revarume, ende zviri nani. Saka naizvozvozvo varume ava vanokwanisa kunge vachitofanira kuwana zvakanyanyisa kuoma kupinda pane zvavari kuona. But when we told our members about what happened, and our members are people who are women who were formerly detained at the Hutto Detention Center or some other detention centers, and have also had other family members detained in different places, they said, no, these men are our children's fathers, they're uncles, they're our brothers. We need them home with us. And this actually impacts us as women because we have to scramble to find other sources of income. If they were the breadwinners for the family, we have to figure out who else is going to, care for children. And so it's very difficult on our lives. We have a lot of psychological impacts as well from this. Naizvozvo patakaudza vamwe vatinoshanda navo vanhu vanga vakambosungwa kana kuti mhuri dzevanhu vanga vakasungwa, takataura pamusoro penyaya iyi, vakati aiwa idzo ihama dzedu, ihanzvadzi dzedu nana baba wedu, saka zvinoitikawo kwavari zvinotibatawo, nekuti vamwe vacho ndivo vanotitsvagira mari, ndivo vanoraramisa mhuri. Saka naizvozvo takabatirana pamwe chete tichishanda tese. So this really shows that only the people who have this lived experience know what is best for their lives. Our members are continuing to fight for the liberation of everybody who's detained at this place. And it's really important to remember that all of these struggles are connected, and the more that we dissect so specifically as NGOs or nonprofits, because we have to limit the issues we work on, we're limiting also the ways in which it impacts the lives of people who really are having to live under all of these oppressive systems. Naizvozvo zvinhu zvinoratidza kuti vanenge vakararama zvinhu zvavakasangana nazvo
kana kuti wanenge waripo panharaunda ndiwo wega vanhu vanoziva zvinhu zvawanenge uchida, uye zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvese zvatinosangana nazvo kunyange kwakasiyana siyana zvinhu izvi zvakatofanana kana kuti pane pazvinobatana. Thank you, Bethany. I think that's a great sort of call out to how even the systems that are created to sort of address injustices by the professional class are often defeating the own purpose that they set out. And I think that's a great thing. Our time is already coming towards a close. And so I have one last question, and I want to give each of the panelists about a minute for their reflections. Something that has come out throughout the panel and also just throughout this week together is the importance of solidarity. And so we're talking about communities, these super localized contexts, and how they are the ones with the answers towards how to achieve liberation for themselves. But we also are talking about very different contexts coming together and learning from each other. And so I'd love to sort of hear your reflection on how you see solidarity between localized movements as a strategy towards justice. Takutopedza nguva yedu yafamba, asi tichipedzisira kudaro tinoda kuti tinzwe pamusoro pekukosha kwekubatana muungano dzedu, kuti senharaunda kubatana kwakakoshei. Saka tichapa vanenge vari vedare nguva inokwana iyo kuita 1 minute kuti wakutaure kukosha kwekubatana. And I think I'm going to go in reverse order of our opening. And so Tom, I would love to start with you. So naizvozvo Tom ndiwe uri kutanga. Thank you, Tyler. Yes, I think it is so important for the community to have solidarity and to feel that they are not fighting this alone, because often when they're being oppressed or facing this injustice, they felt kind of isolated, and the whole structure, the whole system kind of designed for them to feel, you know, separated, isolated, and the knowledge and awareness of knowing there are other communities fighting the same struggles, and better yet, share some of the tools, some of the tactics, and build a larger movement as we do today, right? Like sharing, exchanging. I think that are super important. Naizvozvo tinoona kuti zvakakosha zvakanyanyisa kuti vanhu vanenge vachibatana, nokuti dzimweni dzenguva kana nharaunda ine zvinhu zvairi kusangana nazvo, inozosvika pakufunga kuti ndiyo yega, inozosvika pakufunga kuti yarasikirwa zvakanyanya iriyo yega, asi painoziva kuti kunewo vamwe vanhu vane zvinhu zvavari kusangana nazvo zvakafanana nawo, izvi zvinovapa simba. Saka naizvozvo nyaya yekubatana yakanyanyisa kukosha. Thank you, Tom. Same question to you, Bethany, a question about solidarity. So being here in Zimbabwe this week, I've had the amazing opportunity to speak with 2 very powerful communities of sisters here who are doing feminist participatory action research. And I have learned so much that I'm taking back to also help feed our work and our organizing in the United States, and have really learned from talking with them and talking with some of my other peers who are here from around the world, that there are a lot more similarities than differences in the way that power functions in all of our different contexts. And so I think realizing that also tells us something more about ourselves. Naizvozvo kwangu munyika yeZimbabwe ndadzidza zvakawanda chaizvo. Ndakadzidza kubva kune vamwe 2 masisters ari munharaunda anogara muZimbabwe. Ndakadzidza nyaya dzezvesimba, ndakadzidza kubva kwavari. Naizvozvo zvinototaridza kuti kubatana kwakakosha. Ndakadzidza zvakare kuti vanhu maonero avanoita simba kana kuti matorero avanoita simba akatosiyana, uye ndakadzidzawo kubva kune vamwe vandakasangana navo kuno vanobva kune dzimwe nyika dziri pasi rose.
Thank you, Bethany. And Felipe, a question about solidarity between local communities. Over to you. Thank you. Okay, to add to what Bethany has said, it was a very enriching opportunity. It was also opportunity to exchange, because I think that I'm bringing with me a piece of this land that I want to live here, some piece of my land, and that's interesting. That exchange was very nourishing, and apart from that, I think that we also should think very in a very sharp way about the ways we build solidarity, because as we can see, the strategies and the tactics are not that different, and also the actors that we are resisting to are global actors. The mining project, Diamond Project, was a Chinese company that was in charge of that project. So it is not just the face of the cop that is doing the eviction, but also there are other faces that are reproducing there are other actors that are at the global level and are the same in many parts of the world. Kuwedzera pane zvataurwa naBethany, nguva yangu ndichigara muZimbabwe yava nguva yakapfuma chaizvo, nokuti ndadzidza zvakawanda. Neniwo ndichasiya zvimwe zvenyika yangu muno muZimbabwe uye ndichatakurawo zvimwe zvinhu ndichienda nazvo. Pakava nenguva yekupanana nyaya, nguva yekupanana nzira dzekurwa nadzo kana kuti nzira dzekumira nadzo, uye takaona kuti ingori nzvimbo dzakasiyana asi matambudziko akafanana. Naizvozvo panewo zvimwe zvandakatonzwa kuti wakanga vachitora madiamonds kuZimbabwe kuno makambani anobva kuChina, saka zvinongoratidza kuti vanoramba vachishungurudza vamwe kana kuti vachivatorera nzvimbo vanhu vakafanana pasi rose, havana kusiyana. Thank you, Felipe. And to close out our panel today, I would love to turn it to Minus to hear about her reflection on solidarity. Tichipedzisa musangano wedu nhasi, ndoda kudaidza Minus achitiudzawo mafungiro aanoita pamusoro penyaya yekubatana kubatana kwenharaunda. Inini ndinofara kwazvo. I'm very happy nenyaya yekubatana, because of the issue of solidarity. Kubva panharaunda yangu, coming from my community, kuenda kunharaunda yana Tyler, going to Tyler's community, ana Timothy, even vana Philip, going even to Timothy's community, going even to Philip's community, going even to Bethany's community, nevese vatati navo, and everyone who was also part of this space. Takanga tine nguva yakanaka. We had a wonderful time together. Yekudzidzisana kuchinja kwepfungwa kubva patatiri tichifunga kuti ndini ndega asi zviri pasi rose. We were teaching each other, and we also realized that it is not only us that are going through struggles. Everyone is going through a certain struggle in their community. Takawa nenguva yekuchinja pfungwa nemafungiro ataita kumashure kuti tichifunga zvinyowani tiende mberi. We had a time to renew our mindset and leave the old mindset behind and make a way forward, looking into the future. Thank you so much. Thank you, everyone. We are so glad that you were able to join us. I wanted to let you know that this is just the latest installment of the Global Learning Lab. We are excited to share some of our learnings and some of our experiences. So keep watching the Bernstein Institute at NYU Law for ways that you can hear more about the lab and learn more about the communities we're working with and the amazing resilience and power they have moving forward against injustice around the world. Thank you, everyone, and have a good evening, morning, or afternoon.